Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, this is Qais Salarzai and you are watching Easy English Learning. Hope that you are all fine and doing well. درنو مینوالو یو کرتبیا تاسو ته په ایزی انګلیش لرنینګ کې ښه راغلاست وایو. نن یو کرتبیا موږ د یو نوي ویډیو سره حاضر یو. ویډیو تر پای پورې وګورئ ځکه ډېر مهم درس مو نن ویډیو کې تاسو ته راوړی دی او د همدې درس بیا د پښتو ژبه هم په اخري کې شته دی. نو ویډیو دلته مه سټاپ کوئ تر اخره پورې لاړ شئ تر څو یو څه شی ستاسو ذهن ته په اسانۍ باندې راشي. هیره دی نه چې before that we have talked about the verb and we have discussed one of its type, that was auxiliary verb. Today we have brought to you one of the most important lesson in English language. Without this word, an English is not complete language. So we are going to talk about the ordinary verbs today, which is the second type of verb. So what are the auxiliary verb? My dears, in English language, ordinary verbs and Pashto they are called asli feluna. And ordinary verbs have lots of definition. About the ordinary verb, the scholar have make enough definition, enough light about it, and many of teachers have defined ordinary verb in many other ways. But what we have brought to you is the summary and the shortcut of ordinary verb. Like some says the action word, some says the main verb, some says like the things that we are doing in our daily life are called ordinary verb. But what we have brought to you are the exact and the summary of all those definitions that the scholar and many of English teachers have tell us. And they are ordinary verb are all those things, all those action words in a sentence that we produce. This is called ordinary verb. Mean the action or the main word of a sentence known as a ordinary verb. Without this, a sentence will not be complete, and without this, your action or the things that you have done in your sentence is not accurate, so that sentence will not be completed. So we have said that ordinary verbs are the action or main word of a sentence. Now ordinary verbs are divided into two different types, and they are the transitive and intransitive verb. But before studying the transitive and intransitive verb, let's make an example about the ordinary verb. The example that we have is the birds flies to the sky. Here in this sentence we have three main parts in this sentence. The first is a subject, the bird. The second is the verb about which we are talking here, and the third is object. So the main word that we have in this sentence is flies, and flies is the main or action verb of this sentence. This is called the ordinary verb. Without this, if we remove flies from this sentence, the sentence will not be correct with us. So this is called the main or action verb of this sentence. Now guys, ordinary verb is divided into two different types, and each of them are the opposite of each other, and they are the transitive verb and intransitive verb. Once you learn the transitive verb, it means you have learned intransitive verb. If you learn intransitive verb, it means you have learned transitive verb, because they are the opposite of each other. So let's discuss transitive verb. What is transitive verb? My dear, a verb which does not express complete thought and a need of an object. There is an important point, two important points about transitive verb. One is that it will not express complete meaning, and the second is it will need an object. Without object, a sentence will not be correct in a transitive verb. All the transitive verb needs an object. Once they take an object, this becomes complete. Without object, they are incomplete sentence. They are called phrase. We don't call that sentence. Here you can see an example. We have written I need. This is something that we have written I need. I is a subject, need is a verb, but it is an incomplete. What do we need? We place here a pen. Now let's let's join these all words in one sentence. I say I need a pen. Here you can see I need a pen. This is the main word of this sentence, and need is an object. If you look here, I need, there is no object, so the sentence is also incorrect. It is not producing a complete meaning. So when we say I need a pen, when we put object for the need, for the main verb, so the sentence becomes complete with us. This is called transitive verb. Or look another example. We have written we have drink. Even there are the three words. We have modal auxiliary as well here. We have drunk. Drunk is a main verb of this sentence. What we have drunk? Did we drink tea, water, Pepsi? What do
what we have drunk. Now we are going to specify and clarify that. We have written here water. Now let's see. We have drunk a water. Water is an object of drunk. Now the meaning is clear with us about the drunk. Before we have said we have drunk. There is no meaning for this. Even we have a modal auxiliary as well. We have a subject as well. We have a main verb as well. But it is not producing a complete meaning. For a complete meaning, it needs a verb. It needs an object. When you place an object water with this, we said we have drunk water. Now the meaning is clear with us with the help of this object. This is called transitive verb. Once more, transitive verb are those verbs that doesn't express a complete meaning. They need an object. Without object, they are not the complete sentence. Now let's move and start about the intransitive verb. Before I say, once you learn the one, the second is easy for you. So intransitive verb is the opposite of transitive verb. Intransitive verb are those verbs that express complete thought without an object. If you place object, it's also correct. If you didn't place object, the sentence is also correct. So, my dears, example we have written here, the baby cries. Have a look at, the baby is a subject and cries is a verb. Here you can see there is no object, but the meaning is also complete. The baby cries. We know what's happening with the baby. The second is, the sun is shining. Have a look at this example. The sun is a subject, is a to be verb, and shining a verb. Here you can see no object. The meaning is clear with us. We know what is shining. The sun is shining. This is what we have brought to you all about the transitive and intransitive verb. Now let's move and study about another fact about the verb. We have two forms. We can find a verb in two forms. One is that called regular and the second is called irregular verb. Now what is regular verb? What is irregular verb? We are going to discuss after a few minutes. Let's discuss one thing. How many forms of a verb do we have? Mainly lots of the books that are talking about a verb, regular and irregular, they say that we have at least three types of a verb that are simple, past and past participle. But remember one thing, for those who want to make it accurate and want to they don't want to make any stress and hesitation for the student, so you can say that we have four types of verb. One that is a simple, and the second is continuous, the third is past, and the fourth is past participle. Even these all are the correct. There is no problem if you study that we have three forms of verb or we have four, no problem. But what are these three forms of the verb? That is, for example, in the next we can also say first, second, third. This is also another name for that. Before studying these forms of verb, let's move about the regular and irregular verb. What are regular and irregular verb? My dear, regular verb in a simple words, if we say all those words, all those verbs that takes ed or ied at the end to change it to second and third form, these are called regular verb. All regular verb based on ed to change to second and third. And irregular verb are the opposite of regular. You can say a verb that doesn't take ed to change its form to second and third are also called irregular. Or some may also say that irregular verbs are those verbs that doesn't have any rules and regulation to change its form to second and third. But simply you can say a verb which doesn't take ed to change its form to second and third are called irregular verb. Now let's move and see how we can form irregular verb, because regular verbs are very easy. You can put ed at the end to change it to second and third. But what are the rules for forming or making an irregular verb? Here we are. We have at least 4 points. We have collected 4 main points about making or forming an irregular verb. The first one is like a verb that ends with e or double e. Look at here. A verb that ends with e or double e. So you can only place d at the end. That will change to second and third, mean past and past participle. Here an example, agree. Have a look at here. Agree is end with two double. It is double e. It ends with double e. So we have only placed d here at the end. That is called the past and past participle of the verb agree. And you can clearly see that we have point all the main points of the what we are going to study and the rules here, and a white marker. You can also point that. That was the first rule. The second rule that we have for forming irregular verb to past and past participle are a verb which has one syllable regular verb
that has a consonant but following a vowel and then ends with a vowel as well. What is this? For example, look, we have a verb. A verb is followed by end with a consonant, but before consonant there is a vowel word. So you need to place that vowel double and add ed. For example, here we have a stop. You can see a stop is end with P. At the end of a stop we have P, but before P there is O, and O is a vowel. So we said when a verb ends with consonant but before consonant there is a vowel, so you need to place that consonant which is at the end double and put ed. Have a look at here. Stop. We have placed double P here and then we put ed, and you can also see on the past participle double P and ed. That was about the second rule. Now the third rule that we have is a verb which ends with Y but before Y there is a consonant. So change the Y into I and add ed. Another rule that we have, if a verb ends with Y but before Y there is a consonant, so you need to change that Y into I and put ed. Look at example. Study. Study ends with Y but before Y we have D, and D is not a vowel, it's a consonant. So we have said we are going to change that Y into I. For example, look at here. Y in a second form, in a past participle, in a past, studied. Y changed to I and we put ed. And the third is also the same. Y changed to I and we put ed. So all those verbs that ends with Y but before Y there is consonant, not a vowel. So you need to change that Y into I and put ed. That is the third rule. The fourth rule that we have is if a verb ends with Y but before Y there is a vowel, not a consonant, there is a vowel, so there is no need to change Y to I and then putting ed. No, it's incorrect. If a verb end with Y but before Y there is a vowel, so you just need to place ed at the end to change it to past and past participle. Example, play is a verb with us, P-L-A-Y. If you look and focus on this verb, it ends with Y but before Y there is A, and A is a vowel word. So we are not changing Y to I, we are just placing ed. You can look at here an example as well, and that is the third one. So this is, guys, what we have brought to you about ordinary verb, transitive and intransitive, then about the regular and irregular verb, and how we can make regular verb or irregular verb into past and past participle. So now let's move in and study this list in a Pashto language as well. درنو مینوالو نننه درس زموږ د ordinary verb دی. مخکې دی چې ordinary یعنی اصلي فعلونو ته راشو، یوه خبره یادونه دا چې که چېرته مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکن هم ترڅنګ کلیک کړئ ترڅو زموږ نوي ویډیوګانو ته تاسو ته وخت په وخت راورسیږي. په تېرو درسونو کې په ورب باندې بحث کړی، بیا هم په اګزیلري ورب باندې بحث وکړو چې د ورب یو قسم و. نو موږ سره موضوع د ورب دویم ډول چې هغه ordinary verb دی، هغې باندې بحث کوو. ordinary verb ته پښتو کې اصلي فعلونه وایي، او دغه ordinary verb یعنې اصلي فعلونه په څه معنا؟ یعنې ګوره دې دپاره مختلف تعریفونه خلکو کړي دي. ordinary verb موږ هغې ته وایو هغه وربونه که چېرته مثلا په یو جمله کې ordinary verb نه وي، نو هغه جمله زموږ سره بیخي جمله نه ده. یعنې ordinary verb د یو جملې یا د یو شخص یا د یو کار ښودنه کول دي. که چېرته موږ په جمله کې کار ونه ښیو نو بیا خو بیخي موږ سره جمله معلومیږي نه. نو ordinary verb ټول هغه لغتونه چې هغه موږ ته کار راپښیي، کار موږ ته په جمله کې ښیي، دغې ته موږ ordinary verb وایو. بیا دغه ordinary verb کې مثلا ته موږ یو مثال لیکلی چې the birds flies to the sky. ګورې یعنې مرغۍ په هوا کې الوزي. دلته که چېرته د هغه الوتل د دې نه وباسو الوتل، نو بیا خو دا جمله نه شوه زموږ سره. بیا موږ داسې وایو چې مرغۍ په فضا کې څه شی کوي، فضا کې نو الوزي. دغه الوتل هر څه زموږ سره ordinary verb یا اصلي فعل د دغه جملې دی. بیا دغه ordinary verb چې دی په دوه ډوله باندې دی، یو ته transitive وایي، یو ته intransitive وایي. اوس transitive څه شته وایي او intransitive څه شته وایي. مخکې دی چې دا ولولم یوه خبره، که چېرته چا transitive زده که intransitive اتوماتیک زده کېږي، کوم intransitive زده که نو transitive راستو په خپله باندې زده کېږي. راځو دا څه شته وایي. transitive verb ګورئ هغه وربونو ته وایي، هغه فعلونو ته وایي چې هغه ځان ته معنا نه لري، یعنې ځان ته معنا نه لري تر څو چې د سره object یعنې مفعول نه وي لګېدلی. کله چې د سره object یا مفعول ولګېده نو بیا دا زموږ سره معنا مکمله وي. دلته مې یو مثال لیکلی دی I need، یعنې زه ضرورت لرم
اوس چې ته ضرورت لرم دلته بیا ولیکه object نشته دی کار زموږ سره نشته دی نو ما ولیکل چې I need اوس ته چې ته ضرورت لرم شیان خو ډېر دي که نه نو ما ویله چې I need a pen ګورې دلته زموږ سره پن چې دی دا زموږ سره object دی بغیر د دې پن نه I need زموږ سره هېڅ معنا نه درلودله دلته دا معنا نه ورکوي کله چې مو سره پن ولیکه object مفعولو سره راغی نو زموږ معنا هم کلیر شوله دویم مثال مو داسې ولیکه چې we have drunk یعنې موږ څکلي دي اوس څه شی مو څکلي دي آیا موږ چای څکلی دی اوبه مو څکلي دي پیپسي مو څکلې ده څه شی مو څکلي دي نو موږ سره معنا نه ده معلوم دلته چې دې سره تر څو موږ object نه استعمال کړی زموږ معنا نه کلیر کېږي نو په دې خاطر چې معنا کلیر شي موږ د سره object استعمالوو object مو د سره ولګو water موږ داسې ولیکل چې we have drunk water یعنې موږ اوبه وڅکلې یا موږ اوبه څکلې دي نو ګورې زموږ سره جملې معنا څه شوله مکمله شوله یعنې بغیر د object نه د transitive verb معنا تکمیله نه ده یعنې بغیر د object نه چې دی دا هېڅ معنا نه لري نو دوهم زموږ سره intransitive verbs دي intransitive verb یعنې مخکې مونږ وویل که چېرته transitive زده کړو intransitive پخپله زده کېږي نو transitive verb چې دی د intransitive verb چې دی د transitive verb متضاد دي مخالف کې دي یعنې transitive verb هغه وربونه دي که دې سره مونږ object استعمال نه کوو هم د دې معنا زموږ سره مکمله ده دې کومه ستونزه نه ولاړېږي یعنې transitive verb بغیر د object نه هم زموږ سره معنا جوړولی شي او object که په سره ولګو ډېر څه دی که چېرته استعمال نه کوو هم نو کومه جته نشته دی مثال دلته راځو مثال مې ولیکه د baby cries ګورې ماشومان جاړي نو دا چې ماشومان جاړي دلته د object استعمال ته هېڅ حاجت نشته دی نو د baby cries موږ سره په خپل ذات کې مکمله جمله ده دویم مې ولیکه چې the sun is shining یعنې لمر چې دی ځلیږي نو هغه موږ ته معلومه خبره ده که موږ چې د دې چې the sun is shining in the sky هم صحیح دی که هغه ورکې ونه وي هېڅ حاجت ته نشته دی نو sun is shining موږ سره په خپل ذات کې مکمله جمله ده دلته بیا یوه موضوع بله ده هغه د regular او irregular verbs دی ګورې درنو مینوالو مخکې دی چې regular او irregular verb باندې بحث وکړو فقط یوه خبره بعضې کتابونو کې بعضې استادان بعضې علما هغه داسې وایي چې verb چې دی هغه مینلی درې فارمز لري درې برخې لري یعنې درې شکلو کې پیدا کېږي یو ته چې دی مثلا موجوده دی په سمپل دی یو پاست کې دی په تیره کې دی یو پاست پارټیسیپل کې دی کولی شو دا موږ داسې وایو چې یعنې verb چې دی څلور برخې لري بعضې اوقات کې مشکل پیدا کېږي څلور برخې کې داسې چې ګوره یعنې موجوده دی کنټینیوس حالت دی تیره زمانه دا بیا پاس پارټیسیپل دی کوم ستونزه نشته که څوک وایي چې څلور لري یا که څوک وایي چې درې لري نو کوم مشکل دلته نشته دی راځو دې ته چې دا ریګولر څه ته وایي او ریګولر څه ته وایي ساده الفاظو کې به داسې وایم چې ریګولر وربونه هغه وربونه دي کله چې د هغې په اخره کې ایډي یا ډي استعمال شي او هغه دویم او دریم حالت ته واوړي یعنې پاس او پاس پارټیسیپل ته واوړي دغې ته موږ ریګولر ویو او ایریګولر د دې په متضاد کې هغه وربونه چې هغه ډي او ایډي په اخیستلو سره دویم حالت ته نه تغیرېږي دریم ته نه تغیرېږي نو دغې ته بیا موږ ایریګولر ویو بیا د دې لپاره چې دی یو څه اصول دي یو څه مقررات دي چې هغه موږ باید زده کړو که چېرته مثلا موږ غواړو چې یو ورب دویم او دریم حالت ته واړو نو څنګه کولی شو هغه اصول او هغه مقررات موږ د ریګولر وربونو په برخه کې کاروو راځو د هغې نه څلور مهمې نقطې دي چې دغه باید موږ په یاد ولرو لومړنۍ دې کې موږ سره داسې ده که چېرته یو ورب په ای یا په ډبل ای باندې ختم شوی مثلا یو ورب دی د هغې په اخره کې ای راغلی دی یا ډبل ای راغلی دی نو ساده خبره ده د دې په اخره کې فقط د ډي اضافه کوو هغه دویم او دریم حالت ته چینج کېږي مثلا موږ لیکلی دی ایګري ایګري ته چې وګورئ د دې سپیلنګ دی چې ای جي آر ډبل ای یعنې اخره کې ډبل ای دی ګورئ په اخره کې مو سره صرف یو ډي اضافه کړ دویم او دریم حالت ته واوړېده کله ته یو ای راغلی که ډبل ای راغلی دې کې مشکل نشته دی دویم رول داسې دی که چېرته یو سېلابه حرف وي یو سېلابه حرف او هغه په کانسوننټ باندې ختم شوی خو د کانسوننټ نه مخکې ته واول راغلی دی نو دغه اخري کوم کانسوننټ چې دی هغه به ډبل کېږي بیا به ورسره ای ډي استعمالوو مثال موږ لیکلی دی سټاپ ګورې د سټاپ سپیلنګ دی اس ټي او پي د سټاپ په اخره کې پي دی خو د پی نه مخې ته واول دی او پی چې دی کانسوننټ دی نو موږ که چېرته ګوره دویم حالت کې ډبل پی لګولی دی ځکه موږ په اصولو کې داسې ویله که چېرته یو ورب په کانسوننټ ختم شوی خو د کانسوننټ نه مخې ته واول راغلی دی نو آخري کانسوننټ چې دی دا ډبل کېږي او بیا ورسره ای ډي استعمالېږي نو سټاپډ او سټاپډ درېیمه نقطه یو ورب دی چې هغه په وای باندې ختم شوی دی خو د وای نه مخې ته چې دی مثلا کانسوننټ راغلی دی بیا دغه وای چې دی په آی باندې تغیرېږي او اخره کې ای ډي استعمالېږي وګورئ دلته سټډي د سټډي سپیلنګ داسې دی چې اس ټي یو ډي وای ختم شوی په وای باندې دی خو د وای نه مخې ته کانسوننټ ډي دی نو دغه وای چې دی په آی باندې تغیرو بیا ورسره ای ډي استعمالو او دویم او دریم حالت یې هماغه شان تغیرو لکه سټډي سټډیډ سټډیډ مثالونه کې کولی شي تاسو دا وګورئ څلورمه نقطه یو ورد دی چې هغه په وای باندې ختم شوی دی
خو د وای نه مخې ته واول راغلی دی بیا نو څنګه چل کېږي بیا وای په آی باندې نه تغیرېږي او په آخر کې سره فقط ای ډي استعمالو مثال دلته زموږ سره داسې دی لکه موږ لیکلی دی پلی پی ایل ای وای ګورئ آخر کې په وای ختم شوی دی خو د وای نه مخې ته واول دی نو دلته حاجت نشته دی چې موږ وای په آی باندې بدل کړو فقط ای ډي اضافه کوو لکه پلی پلیډ او پلیډ نو دا شان کولی چې موږ د ورب دویم او دریم یعنی پاس او پاس پارټیسیپل فارمز هم برابر کو نو درنو مینوالو دا و زموږ د نننۍ ورځ ویډیو او درس چې موږ تاسو د ورک په برخه کې راوړاندې کوو په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی یوه خبره سبسکرایب کول شیر کول لایک کول او کمنټ مو د یاده ونه وځي نو توجه نه بیا نړۍ مننه